Wei morenya korom gajwange no mara enirio makare tarik ni na hauchiel dueno tarik abich dwe mara hauchiel ganario prario koda abich antere ka hello Emmanuel Ochieng aikoni weche gi magangich welo kabene nodio chienga bende ko jotelo maya county masiano chopo e kar jotelo piny mar mieli menya korom gajwang odwa ng'yo ni to ginao gini mane gi goe mbaka kutende kod mano bende wami mago mutendre kod nonro mimben tim e winek mara ongondo were mano jarugura machon makasi pol mabende wami ler kalure gi jogo bendo sebedo kiweyo thuolo nyaka ne burano chakre kama burano giki dute chendo mara ngich welo kaka pile roko pachela marote machuo kenari adek au chelo kama nonte live Facebook Ramogi TV K imbui ma SK chel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thundweche Wan acheje ma osegony thuolo e winek mar mane en jaod bura makasi pul ongondo were ochopa beach banka mo kadek owe thuolo kawuono. Please come to our aid in transforming Siaya. Our target in Siaya is we have identified places to build 13,000 housing units. Jatend siasa Siaya County Siaya Bwok Governor James Orengo otimo limbe na jatend piny Kenya William Ruto ma osingo chwalo dongruok e county no moriwo gero paya ma osenge e kind ber mamoko. Activities such as expansion of drainages along the roads. We are going to have even roads which are being done either from cobblestone, from Cabro. Serikalo ya wayanga chenro mar ndikruok ne tije mag kor gwenge ma otese ni kazi mtaani magetora were makwan gi ohewo 100,000. Machiegni nyakorom gajwang chendo enangich welo wantegi jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia Okeyo. Jang'ad bura Irene Gishobi madoho mar JKIA hoya chije mokadek thuolo toka pis jamin buche lero ne doho ni nonro margi nyiso ni onge gino matuda chijego ginek mar jaod bura makasi pulo ngondo were. Achijego no makamora chiel gi achich William Imoli Shigali magisani odine e odang'ech mainda suleria. Kirito timne nonro mar yango kabede wiye tamam. Jafo marwa hefinya kidi chakuna chendo ni marang'ich welo gi report no heyo machal kodma. Edoho ma JKIA inyim jang'ad bura Irene Gishobi achije mamokadek maitudo ginek ma jaod bura makasi pulo ngondo were no chwal mar fwenyo kang ma apis jamin wach kod apisas mago kwach kich osegoyo e nonro margi. E kindego apis jamin wach no wacho ni kuom nonro margi onge gino mora matudo achijego ginek mar ngondo were. Gino mano miyo jang'ad bura Irene Gishobi oweyo thuolo Ali Haikal, Douglas Mushiri Wambogo, kachiel kod David Mihigo Kagame. Douglas Wambogo kod David Kagame nomaki kachiel kod achich William Imoli Shigali e katoyongona moro e gwenge makasarani boma ma Nairobi. Imoli mongere ahinya gi nying mar Imo wachore ni emano chielo jaod bura were gi magina. Achije adek go bang'e notero apisas mago kwach kich nyake kar dak mar achich machielo Ali Haikal mabende en obila mawachore ni noyud gi nyamburko manotigodo dichieng' manonege jaod bura were. Kochopo sani achije auchiel osewe thuolo ka ariyo kuomgi biro bedo joneno mag piny owacho. Achich machielo Philip Aroko kata kamano nowe gi rambon mar Sh300,000 kendo doho nochiwo chik madino ne dhi e county ma Homa Bay. Motelo nema doho ma Milimani kod mano ma Kibra nyochiwo chik mondo achije mamoko abich otimne gi nonro mar obwongo e kathieth ma Madhari motelo ne winjo buch gi tarik 17 kod 18 dweni. Achije duto mano maki kitudo gi nek mar ngondo were ne gin 12. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Bankero testese sirikand William Ruto kuom kinde malach kata mana bang' duond bura mar ODM keto winjruok mar tiyo kanyakla gi piny owacho. Gavana ma Siaya James Orengo kawuono no otelo na jotelo ma County ma Siaya iromo gi jatend piny Kenya e kar jot mar Hibwa ma Nairobi. Jatend piny osingo siro chenro mag dongruok e County ma Siaya koriwo koda ka gedo mar paya ma osenge, gedo mag chich rech mar 16 kod tudo stima e miere.
En romo mano kelo kanyakla jotelo mopogore opogore maya County ma Siaya. Kutane kod Governor ma Siaya James Orengo. Romo mano bagie kar jot ma jatend piny mantiere boma ma Nairobi. Romo makama bire kinde ma jotelo maya County no sebedo karingo e parario kama thoth jotelo go sebedo kasiro jatend piny Kenya William Ruto to Governor ma County no James Orengo osebedo ka kwedo piny owacho kata mana bang' duond bura mar ODM lando tiyo kanyakla gi sirikal. You know, some of us, even the MPs, we were not together. Some of us walitangulia kuja kwako. and we have still not made the chemistry, very well, the chemistry to come together. But you can see together we are here. We're not amongst the top, but you can understand initially, when this... I know you know what I mean. Jatend piny Kenya William Ruto medo jiwa chiel mar oganda ma owacho ni mabiro konyo nyayo dongruok ma pacho ka omedo siro sirikand manyuanda mar broad based ma owacho ni oya mana malo ka Nyasaye. Gino ma owacho ni osemedo kata mana yuto ma pacho kae. Instability destroys a nation. And that is why this broad-based government is God-sent. We would not have done the leasing of our sugar mills, something we have been trying since I was Minister for Agriculture. Characters who try to go and look for Baba to tell them, oh, you see, there is a problem. Baba told them, no. When we say one thing, that is what we mean, and we don't mean anything else. If we say we are in broad-based government. You have never forced me. You never even directed me. What we have done, we've been consulting with you regularly. Jatend piny osingo timo dongruok e kaunti ma Siaya koreo koda ka gedo mar kargo kata paya manengo ne romo siling bilion 1 ma winjore geru senge jiwo dongruok mar kargo e nengo mar siling milion 600 kanyakla kod chichrech madhi monyo siling milion 400. We did a paya in Homa Bay. We believe that Usenge is a candidate for a peer. We are looking at what is the potential in the blue economy, and we want to work with you. Ruto bende gero chirni 16 County ma Siaya e nengo mar bilion 2.5 kabede nitie chendo mar keyo stima ne miere ma ok tin ne 16,000 mokwongo kaeto chwalo chendo no ne miere mamoko ma ok tin ne 5,000. Jatend piny bende osingo ni Siaya dhi bedo achiel kuom counties ma idhi chiere sekta mar pur to ahinya pur mar pamba mondo mi oyaw thuolo mag tije kod jiwo tie mar pamba manyalo konyo e dongo kembe mag loso lewni. E sekta mar somo, jatend piny osingo ne Siaya ni sirikal dhi tieko chenro mar yudo lowo ma idhi tigo de dongo mbalariany ma Odera okang'o, ka bende piny owacho dhi tieko chenro mag dongruok ma okwamo e mbalariany ma Jaramogi. Maybe the government of Kenya may not invest money, but we have now an investor who is going to do the ginnery in your county. When you are talking about agriculture, we are excited and blue economy, because for impactful and positive transformation, we think agriculture and the blue economy is key to Siaya. Jatelo mamoko mano yore romono kama oting'o jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi, Seneta ma Siaya Oburu Oginga kod jakom komiti mar omenda od bura Samuel Atandi omedo nyiso sinani margi e tiyo kanyakla gi sirikand William Ruto. This is not time for us to be talking too much. Let us work. Let us work and work together, because development fears noise. My people, development projects are not gifts; they are grabbed. If you come to my office in Parliament, you will see a file of development requests that are on my table from all parts of the country. But resources are not sufficient for everybody, so I have to use my head. You told me to use my head. Our county, which is Siaya, is poorly covered under electricity. I wanted to plead with Your Excellency that under that allocation, you authorize the minister here that maybe we spend about $1 billion in Siaya only. Romo makama biro bang Governor ma Siaya James Orengo chwalo kwayo maromo gi jatend piny Kenya William Ruto matwak ewi yore ma sirikal mamalo nyalo siro godo county no ma Siaya.
Jatend piny Kithure Kindiki oyango ni sirikal oikore mano maneno ni kwe obede pacho kae kendo tungni mikelo gi siasa ok oneno. Nowuo e chenro moro mar jiwo dongruok mar joma mine e kar chung'od bura ma Kitui East kama nojiwo jo Kenya mondo obed motang' gi jo siasa mag miriambo ka okwedo jotelo mowacho ni nyayo tulo. Omedo ni piem mag siasa kik bed makelo lweny. Kindiki manoten gi jatend kata jating' ndai ma jatend piny Kenya William Ruto Faruk Kibet kod jotelo mamoko nodok ne sirikal kowacho ni gisetimo mathoth mabero ngima oganda. Msiwe na wasiwasi ati kunaweza kuwa sijui na machafuko. We cannot allow. Mungu hawezi kubali kwa sababu anapenda Kenya. Na serikali pia haiwezi kubali. Ile uhuru iko ni uhuru ya watu kutafuta viti, hiyo ni sawa sawa. Mmoja akuje ajieleze. Kesho yake mwingine akuje ajieleze. Ule atapata ashukuru Mungu. Ule atakosa angoje. Ama namna gani watu yangu ya Kitui East? Migao mar somo wuok oko hayanga malero ni omenda ma ichiwo kod sirikal ne migao no ok rom gi chalo chenro mag somo e pacho kae. Ten migao mar somo Migoso Gamba ma olose nyim komiti mar somo od bura okoni owinjo migi pesa mar somo kaluwore gi paro manochwal kod aput manoyier kod jatend piny higa 2023. Kaka yudho moilero no ama bire kinde mar riwruoge ma ok mag piny owacho bende ywak ni omenda go ok biro mochwalo chenro mag somo e thur kae. Ng'uro chakore okinyi kowuok kuom riwruoge ma ok mag piny owacho ma kedo ne ratiro mag rowere pacho ka. Twak mane obak kod riwruok mar Mtoto News okelo paro kod ng'ure wi omenda ma ichwalo ne skunde ma kata ywak ni osebedo katin e budget mar higa ni pod nyalo dok piny. Bajeti ya huu mwaka 2024-2025 tuko nao tayari. Ukiangalia zile pesa zinaenda katika mashule, mara mingi walimu wanasema pesa haitoshi. Walimu wa primary school wanasema pesa haitoshi. Pesa ya junior school haitoshi. Pesa ya secondary school pia haitoshi. Wazazi pia wanalalamika, shule mingi inawaambia walipe pesa directly katika mashule. Bende twagni podo dhi nyime kendo jo od bura e komiti mar somo keto jatend migao mar somo Migoso Gamba tesre e wi gima omiyo jonyuol chulo omenda ma odhuro e skunde e kinde masingo to en ni somo en nono ne jopuonjre pacho ka. For any school to ask for funding, they must seek approval of the CS. But across the country, I'm telling you, across the country, parents are paying because the money is not being provided by the government. For example, the money that goes to primary level is 22 shillings per kid. Assuming a school has 300 pupils, that translates into 6,600. That money cannot even do the preparations. Kata kamano, jatend migao mar somo Migoso Gamba ne okoluor yie ni chutho migao no osebedo ka dawa kaluwore ni omenda ma imiyo gi tin kendo samoro gichwalo omenda duto kaka dwarore ne skunde. Kaluwore kod Ogamba, paro mar apud somo mane oyier kod jatend piny higa mar 2023 owinjo ketie tim kaluwore kod ripodno. Japuonjre ka japuonjre mar primar owinjo mi silings 2,238 ka sani to en silings 1,420 higa ka higa. Skunde mag junior sekondar kaluwore gi ripodno japuonjre ka japuonjre owinjo yud silings 15,43 ka sekondar mamalo owinjo yud silings 22,257 higa ka higa. It just shows that the education sector, all of us need to work together to resolve the issues that are facing it. And the issue is funding. The government then is forced to give resources that they can afford, that they can manage. And sometimes even then, as you've seen under secondary, the 22,244 was not fully given. It was, what was given was what was available. We have asked for budgets, the budgets come, but they are then reduced. So we are underfunded. Chike matayo chwalo omenda gi nyaka ne skunde, kata kamano kaluwore gi jaod bura ma Kibra, osebedo ka opong' kod mibadhi kendo hinyo dongruok mag skunde kod somo mag jopuonjre. One of the most disturbing issues is how this fund is disbursed. It goes to the regional county director, then from regional it goes to the county, then to the sub-county. The regional county directors are so powerful that they don't release the money to the counties.
and the counties don't release to the sub-counties. The heads can never complain, because when they complain, they are transferred. Hiko menda mar 2025-2026 okoketo menda mar penje budget, kendo jokanyo mag od bura nyicha ogolo paro mondo mi pogo menda moko mag somo ewi japuonjre ka japuonjre mondo dhi ne chenro mag penj, paro madhi duoko menda ni pinye kinde ma midhiero pod nitiere. Judith Omondi, Ramogi TV. Jar bura Manandi Hills Bernard Kitur onyiso komiti mar od bura marango chenro mag thieth ne jopinje maoko ne chulo ma ok tin ne $30 million mondo miketnegi nyarogno achiel manyien e pacho kae. Olose nyim komiti ma ochako nonro mandalo 90 mar yanga dier ewi ripodni ni rawere ariyo Emon Kipruto Meli kod Emmanuel Kipkosgei ne gin moko kuom rawere manosing'negi mana $400,000 ka giseuso nyarogno margi ne jo Black. Oyangore ne jogo mane iwuondo mar golo nyarogno ne iwilo koda ka upande mage. Bende olero ni agent ma itudo gi osiptal ma Medihill ne gin ji mane ni kod customer mag pinje maoko madwaro nyarogno manyien. Do you have the information of others who reached you, but because of the time you don't have, you can actually give us the names and the contacts, then we can follow up. That there was an international racket of illegal organ harvesting. Perhaps the reason why it came up for. Thank you. So they noted this and they came to Kenya. The other countries that noted this and concerned, they came to Kenya. Honorable Chair, it is their diplomatic missions here and their team in Nairobi that raised that it concerns their citizens who have been flocking this country to come and be given, to be donated for the organs. And I think when they did their bit of investigation, they noticed that it is indeed a racket. It's a syndicate, as I've been able to explain. Which countries? Again, it's important for us. Evidence to that effect. You can, that's what I've said, go to an extra 3. Dakika henapaga beach bang sa achiel marodiambo chenro en hang'ich wera no ka mwalimu Faith Mzomo wachoni entiere kodwa e chenro ni wachoni weche mag siasa okonyal keto e chunye. Wachoni Ruto koro chopa Siaya mondo gichwad tich kendo siro duogo mar kazi mtaani e koro gwenge. Kama na nya mwalimu Faith Vincent Kajomo wachoni entiere North Nyakach Ward sublocation Nyaka Sub County ka enteri kanyoge jawre Liano Onyuro mora hinya gi chendo kaeto owacho kanyo ne gidwaro dikes along river Nyando gi awacho jone ja sirikal bende ochwale chudo ne IDPs magnario gabiro ganario gaboro. Samuel Achenje wacho ni entiere kodwa e chendo marang'ich welo. Jakabongo wacho ni entie Kanyamkago Othoro bende no kanyo Utemarelisha Odongo gi jalupne Caleb Hawino wacho ni entiere kodwa kanyo kachiel gi Peter Ocheng gintiere rodi rokamana hinya. Eno bende otema Clean Wood America wuoka sembo wacho no sechope chenro kendo mora hinya gi chendo. Pastor Collins Odindo wacho no sechope chendo ne entiere Bonde County Masiaya kod mino dalili nyar Kabondo wacho ni e gwenge maga koke magintiere kothe magoge gi mora hinya gi chendo ni. Bena eno kanyo Kauli Bernard Koya Migori wacho ni omor gi dongruok mar Rais Ruto kelo ne Luo Nyanza wacho ni Migori bende entiere ndani rokamana nya Sergeant Kumote Mario. Ayo matanya koro mgajua maina ng'echwelo kikidhi mabor. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, we value drivers and reward your hustle. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo.
mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ni ohala ka utimo kanyachiel to ubedo jomoherore. Daher nyiso johala wadwa ni her gir johala wadu man bathi. En bendo her mari, eko ohandu biro dongo maber. Machiegni kendo nyakwar mga jwang cheno nangi chwelo wadhi mbele gi weche manyien. Jandiko marahuma ma osenindo Profesa Ngugi wa Thiong'o wang' ringre e piny Amerika kaka yor ik mare. Kamano tim kaluwore gi dwaro manoweyo chien. Wuode Mukomo wa Ngugi, Profesa Ngugi noweyo milome ni ka ong'ielo rengo to wang' ringre. Owacho ni kata bedo ni mano ok en kido kod tim thoth ji jomaya e Afrika to ne ok ginyal dhi ataro madwaro mar wuon mare. Nodwaro kamano ni mano obed yo mar kopo mare. Ringre wa Thiong'o, kata ngire wa Thiong'o ma osebedo ka puonje mareny mag pinje maloka nyocha tho tarik 28 dwe mokalo ka en jagni 87. Serikal higa achiel bang' ng'anyo mar rawere mag Gen Z mano kwedo paro mar chik mar omenda rawere mano yudo hinyruok e kinde no pod ywago ratiro. Anthony Shege rawera mano go tiendene kod lisasi laro mar od bura mamalo e kinde ng'anyo no ywago rem kod pek mar ngima e kinde makoro penjore gimomiyo nyaka sani serikal pok owinjo ywakgi kendo ratiro ne rawere mano negi bende pod yulo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango limo rawerano kendo miyo wasigana yo machal kod ma. Odhiambo mar tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024. Kinda luora mar od bura mamalo kod kanisa mar Holy Family Basilica, lisasi nomako tiend Anthony Shege kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z. Ndalo 345 bang'e, Anthony odong' kod adhola, chan kod ywak mar ratiro mokel kod ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Tukasumbuana, tukaoverpower masanse. Tukafika Parliament Road. Watu waka invade Parliament. So hapo ndio miliona ni kama ni movie. Hata walikuwa na ngushu kama mahindi. Unaona venye mahindi ziukatakata kwa shamba. Mkona mtu hapa. Tiaga sikipigwa. Mkikimbia. The next 1 minute mtoko chini. Anthony Shege leroni ikinde no obila ne bayo lisasi mochimo gi tira ching kendo achiel kuom lisasi gono mako achiel kuomgi mano wito ngimane kanyo koneno. Penye tulifika pale kwa roundabout hapo Parliament Road ndio nikaanza kusikia watu wakisema wameua. Sasa ni kwenda kuangalia ni yule kijana tulikuwa tumesimama naye hapo, David Chege. Tuko na yeye hapa. The next minute nakuja na kupata akili zimetapaka huko. Hiyo nayo kwa zote hiyo ndio iliniumiza. Owacho ni luoro no omake kendo nobedo kod buok mokalo kaluwore ni ne gionge kod gig lweny. Hapo ndo mimi nilipanic. Mimi sikuwa na expect itakuwa hivyo. Hatukuwa armed. Tulikuwa me personally nilikuwa na maji na flag ya Kenya. So na hata watu wengi walikuwa tu hivyo, hawakuwa armed. So sijui plain clothes officers walitoka wapi huko ndani ya Parliament, wakakuja sasa wakipiga risasi straight. Unaona?
Sasa ikakuwa ni watu waanze kutoroka wakitoka nje ya parliament. Gie sani gima opogore kalore ni kata bed ni en rawera ma jahigni 26 kende. Kendo wuoro mar nyathi achiel okonyal dhi tich, okonyal tugo tuke manohero, kendo nyathine bende ni kod penjo matame duoko. Mwezi wa 9, mwezi wa 10 hapo ndo niliacha kwenda clinics. Hizo check-ups juu ni expensive. Alafu ile do yenye ilikuwa natusimamia ya mchanga iliisha. Unaona? Na watu walikuwa wengi. Na clinic nilikuwa na tumia almost 10k kila Wednesday. Kama sasa inaweza kumbuka kuna siku mtu wangu alinizanga swali yenye nishinda nikikumbuka hadi wa leo. Nilizanga dadi uliumia maandamano. Nilishinda kuenda jibu wa mtoi. Kata kamano, gimidhiero giduto te, Anthony podoma chung'ni obiro doke ng'anyo ponono dwaro nitiere mar timo kamano, kanya konchiel. Bende oywago jwengo ma wacho ni ojwangigo maonge ratiro magiseyudo kata obedo ni ne oneg rawere, kendo moko kuom gino hiny ataro mar chik. Hata wakisema maandamano ni kesho, mimi natokea. Juu nini bado hatujasikizwa. Unaona? Juu nataka accountability na good governance. Sana sana good governance. Wakipitisha si itakuwa tu kama 25th. Tutakuwa wakisoma tutakuwa hapo nje ya parliament. Tukiwangoja kama last time. Lazima tusikizwe. Ndalo machuok kende tipedho budget mar hiko omenda mahigani e od bura. Anthony kachiel kod rowere wetene pod ywago ratiro ema giwacho ni sirikal pok okawo ting' mar neno ni jogo manohinyore oyudo thieth, kony kachiel kod gigo madwarore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Serikal yawayanga chenro motesi ni Climate Work Program manong'ere ni kazi mtani. Chenro no koro biro monyo omenda maromo bilion 5 kendo biro neno ni rawere maromo 113 kondikore counties 47. Kano we kinde nyasi no jagoro mongere mochung' ne gedo mar udi Charles Hinga manoten kod nyawadgi mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ndikruok e yor mbui osechakore kendo biro kawo ndalo 10 kapok chenro mar ndikruok aching' ochakore. Chenro no ibiro ta kod Tend Loch Nanga. The majority of the activities are going to coalesce around roads and roads-related activities. So we expect that we are going to have activities such as expansion of drainages along the roads. We are going to have even roads which are being done either from cobblestone, from Cabro. There will be just, footpaths that will be constructed, access roads to various public facilities. Because you work for 10 days, you take a break for 10 days, it's an opportunity to acquire some skill, which then would allow you to do the next available job opportunity that we continue to push as an administration. So we'll also be working closely with those committees to be able to supply us with some of the basic materials like gravel, like hardcore, to ensure that the roads that we improve are also improving the connectivity in areas that have challenges. Ogai mar obila Douglas Kanja koro chiwo chik ne komanda mag obila duto mapacho ka mondo ochuog komiti e gwenge mag rakruok kod midhiero mar mibadhi. Kanja olero ni jotend obila go bende ibiro dwar mondo mi ochiw report e wi okenge magiseketo mag kedo kod mibadhi masani onuro bad migawo mar obila. Magi olero e romo mano obedo godo gi obila go e kar tiegruok mar telo mar Ngong, kama bende no osiemo wang' jodito mag obila ni gibiro ting'o msalaba margi giwegi kalure kod ketho mag mibadhi. The responsibilities of those corruption prevention committee shall be to develop, implement, review and monitor corruption prevention framework within that area. You will need to come out with a SWOT analysis so that you are able to identify and flag out key areas which needs your input in ensuring that you mitigate against the elements of corruption that will become prone. We wanted to also have this sitting here with the senior leadership so that we can be able to discuss
on a very serious note matters corruption within the National Police Service and how we can be able to deal with it. I know corruption is not about the police alone, it's a societal problem actually. However, as an organization, we must address it from where we sit. Jagoro monge ore migao mari Dr. Raymond Omolo yango ni achiel kuom gigo mathiro ahinya tije mag riwruoge ji giwegi en sir mag yudo kowuok kuom makweth njore. Kolose kinde nyasi mar keto ayanga chike ma hawiye mabiro tayo kaka riwruoge go tawo chenro magi. Omolo lero ne piny Kenya nyaka koro ti matek matieko timbe njore pacho kae. Omedo ni chike ma kamago biro bero chal matich kinde piny owacho kod riwruoge ji giwegi. Now, you will... As a country, we were recently grey listed, and we are trying to work with all the players within that space so that then we can get out of that of the grey list. And one of the things that is outstanding, which directly affects this sector, is a risk-based assessment of PBOs on terrorism financing. And as we work on finalizing the regulations, I hope we would pay keen attention to support the authority in realizing this and also sustaining it so that then we do not create avenue or a safe haven for elements who would otherwise want to taint the good image of what you're already doing within the sector. Kwan mag nyithindo ma hikgi tin ne abich County ya Migori ma ibambo osemedre County no kalore kod report ma ogol kod migao mar thieth. Kaka jafwambo marwa Joe Juma lero report no yango ni nyithindo go timonegi anjao kod ji mantiere machiegni kodgi kawriyo koda kawedegi. Catherine Meng'any wena pisa matayo chendo go makere kolwenye go makit chwech. E County ma Migori bo migao no mathieth. Maori koni uwe kindro mano kelo kamara chiel. Jogo, makedo kolwenye go makit chwech e County ma Migori. Wacho, ni Juma ka Juma, nyak giod nyathi ma hike tin ya bich. Mabende koro bambi, e County ma Migori. Meng'any wane report margi bende yango, ni thoth nyithindo gi. Ibambo kod joma chiegni kodgi, ma oting'o wuonegi. One of the worrying trend right now are the cases of children below the age of 5. Because in a week, you'll have to get a case of a child below the age of 5 who has been defiled, and the perpetrator becomes somebody very close. Some of them are the fathers. So that should ask us, where are we and where are we heading to? We are having many outreaches in schools. We are having outreaches even in churches and also social gatherings to sensitize members of the public on the need to respect the dignity of ladies and not to abuse them sexually. Report manogol kod doma Migori kine machuok mokalo bende yango ni atamlo 75 mag cases mag nyithindo mantie doma malo gin mago mag bembo. Jokedo kod lwenje go mag kit chwech ywak ni mokum cases gi mag bembo kod mamoko kori tieke buche mag anyuola kamoko bende achije ma itudo ringo kendo lal gino mosemiyo thoth cases gi ok winji matieki e doho. Cases that are not reported now are even worse. So up to now, as you're speaking, this month, it's almost half the year, we've seen around 300 cases. So we are not sure by the time we reach December how many cases will be seen. Most of the cases are in court, but others, some of them have fled away to the neighboring country, the perpetrators. So it's a gap because they've not been found. Nitiere cases machalo kamago to nego report gi ka police kaeto ng'amobedo abused no dhi osiptal ka nitiere dwaro ratiro mare to chako dhi e doho kata e court to yudo ratiche. Higa ma okalo kwan ji maromo 120 ne okalo njogo mag kit chwech kalwe kod report mogol kod migao no mathiedho County ma Migori kata malo 58 mag jogie gin rawere ma hikgi tin ne 17. Among the cases we are seeing, like in the year 2024, we had around 1,200 and something cases where almost 58% were children below the age of 17 years. So that relates to why we are getting high numbers of teen pregnancies in Migori County. Migao mathiedho County ma Migori bende yango ni cases mathoth mag dhawo e udi e kind jogo mantie keny bende osemedre County ma Migori kamagi ikelo kod gigo mathoth ma oting'o dok piny manweng'o. Cases of intimate partner violence, especially physical violence, are also upcoming. We will never miss a case any week or two. Wayudo ni gima kelo dhawo mang'eny ahinya
ma ji gorene en weche mag yuto. Samoro yuto sedok piny kaeto ema kelo dhawo. Mar ariyo, wachak wayudo ni gik manyalo kelo dhawo en bedo gi kia ni ka nitiere pogruok e paro to koningo tieke gi dhawo, ji nyalo wuoyo. Jokedo kod lwenjego mag kich Weche County ma Migori wacho midhiero ni inyalo mana tieki pod ni oganda koro nywako lwedo kamoro achiel. And we need to see how do we put up strategies. I cannot end, you cannot end, but we can end a GBV if we speak up and ensure that we protect each other. Watemo mondo wager gik moluongo ni safe spaces, kuonde mag konyruok ma nyithindo ma samoro oringo ok dwa ni mondo tergi nyangi, ginyalo dhi gidake, kata ka ng'ato osebedo raped to nyalo dhi kamoro mobed supported kimiye paro makare makata mana empowerment. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapiny ngima hingo odiechieng' mar jiwo chenro mag rito alwora World Environment Day, joked alwora e kaunti ma Homa Bay oywago medruok mar chido ma nam lolwe kaluwore gi jwelni kod chupni mag plastik ma ithoro witi e nam lolwe. Mar Wali Abich nigi ler. Tarik 5 dwe mar 6 mar higa ka higa, piny ngima hingo odiechieng' mar alwora kod yango okenge mawinjore bed ni keto mar konyo e bero alwora, ka thoro mar wach ma higa ni en kedo gi chido mar alwora mikelo kod plastik. Taka mag jwelni mithoro witi e kuonde mopogore osebedo ka ketho alwora kendo hinyo kata ngima le modak e pi, ka jogo makelo ne alwora makare e kaunti ma Homa Bay wacho ni chupni mag plastik mithoro witi e nam lolwe ka ok otieki to biro ketho yuto mar nam lolwe kendo hinyo kata ngima le modak e pi. Kendo king'iyo kuku mar wach mar higa ni en gorruok gi jwala. Wanyalo yude mana kowuok oko ma number 1 wabedo kod recycling plant kata kuonde miluongo ni material recovery centers. Kuonde gi iyudo ni koro wanyalo pogo taka mek jwendi iketo yore, taka mek kalatas iketo yore, taka mek chiemo iketo yore, mondo taka ka taka iloso go gimo nego bed ni ilose go. Onge kaka blue economy dhi timore makare ka taka pok donje nam. Sani nambwa mar Lake Victoria ni opong'o jwala, kendo iwacho maber ni jwendni manitiere i nam kanyo oloyo kata mana rech manitie iye. Ang'o miyo wacho kamano? Jwendni nodonjo modhi odino kuonde ma rech nyuole. Kata in dhano ok di yue ei jwala. Moko kuom dhowedhe manitie e kaunti ma Homa Bay bende osebedo kochido kaluwore gi pige mag minyaga mamol kadonjo e nam lolwe kendo hinyo ngima le modak e pi, ka jwelni kod chupni mag plastik mipuka oyaye bende donjo e nam lolwe kendo keto chido mar nam, ka jogo marito alwora koro dwa ni sirikand kaunti obed gi chenro makare mar keto kuondego eko minyalo kete jwelni kod chupni mag plastik kaka yor konyo e rito alwora kod chugo thuolo mag tije ne rowere. Nyocha koko njanwa Madaraka Day mano ntiere ncha wantiere kod ji mang'eny seriously manyicha welo mancha nodonjo Homa Bay kae. To kama welo donje ng'eni chilo nyaka bed mamalo, especially jwendni mancha ne ji notiyogo. To jwendni gidhi kanye. Kwayowa maduong' en ni mondo wabed kod circular economy kata mwandu marundore e weche mek rito taka. Solid waste management poko chopo kare. Wasabedo kwa die public participation kawa wacho ni allocations mag environment odhi ka ng'iyo kaka wayudo dumping sites, maybe mago dhi bedo spaces ma wakeini gi jok matindo nyalo bedo innovative. Plastic inyalo wilo los go gik moko. To kaka wacho ni ji onge tije e county wakae to county waka kende, maybe plastic no inyalo tigo mondo wane creativity mar nyithiwa. Bende gikwayo jopiny mondo okaw ting' mar rito alwora kendgi, ka jogo modak machiegni kod dhowedhe bende gidwa nokonygi rito nam lolwe ka giweyo tim mar bulo jwelni kod chupni mag plastik e nam lolwe ma osebedo ka hinyo ngima le modak e pi. Sami ng'iyo community kuma wadake, ng'ato modho gi pi, imodhe pi gi chupa ni otere kanyo, chupa ni iyudo kowite street. Makwayowa makende en niya wakete maino mang'eny e loko pach jopiny kaka onego bed ni wa handle plastic waste. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Enthuolo mwachako kwa yo machiela no Tobias Owino wacho ni entia Sembo Ojelo omora ahinya gi chendo ni marang'icho dhi makawuono. Ano bende life size Malwa wacho ni osechekin entiere kodwa chendo en bende. Ano bende kanyo te mar Nyambere Bildan wacho ni en kanyo gi baba an mar Nyandiwa duka gimora ahinya gi chendo. Jakabongo wacho ni kanyamgadho weche gi chope makare. Kennedy Owenga wacho ni entie umoja inako kato Kelvin Kadoyo ntie Mlolongo. Emmanuel James D East Bwanda Village kaito Makakumu Junior wacho ni entie Kirindo Kasu Ngambita kaito wacho kanyo ni weche gichopo ne eyo makare. Wacho ni Josia oneno madaraka ma Homa Bay kod kaka Homa Bay chalo makoro gin bende giamua mondo gigonda mohoyo matin ma nang'ichwelo kaka dhi mabor. Elwasi mar ohala, kio mar ng'iyo chien ema kinde duto liu moloyo kio mbele. Warren Buffett. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Tasi Till loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Aneno ka gima isechako ringo neko. Mana kaka semi parnet bende nyathiwa. To bende aneno ka biye mana neko wang'e mach. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Machiegni kendo nyakoro mgajuang. Serikal ma Kenya kokalo kuom agucho omenda mag tuke Sports Fund oketo thenge siling $55 mar konyo lap mar tuke mar Othaya Stadium magedo mare geno ne idhi rumo e bwo dweche 4. Man kaluwore gi chik manogol ko jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare yo masawa ma Kenya kama nosingo gero stadium manyasani mar konyo nyao talanta mag rawere alworano. Pauno dhi bedo gi kar goyo adhula, netball, volleyball e kind tuke mamoko. Kindiki be mamaono bedo wenda modhial le nyasi mar keto mise gedo makamano. Kisha baadaye kiki ambacho kitaweza kuna kontrakta. Hii kiwanja inajengwa kwa heshima ya wananchi, kwa heshima ya wabunge wa hapa na seneta, kwa heshima ya Mheshimiwa Rais marehemu Kibaki. Na Rais amesema stadium ijengwe. Utachukua miezi ngapi? Miezi 4. Amesema miezi ngapi? Kwa hivyo hiyo miezi 4 ambayo kontrakta ametuhakikishia, hivyo ndio vitengo ambayo tutakuja hapa, Deputy President, tufungue hapa. Tukuja to launch the sports academies that we are doing, that 7 of them tumewapatia 6 months. After 6 months from the date of signing the contract, there is no extension. Ikanye mwateke chendo ni nyakoro mgajuano kanyo ka aluoch Jakiranda mano ukelo aluoch Jakiranda wacho ni namo kethore kabisa. Serikal
ong'iye wach Lake Victoria wachone nam engima oganda. Rolex Ondeng mawuok Mabe wachone wuoro kaka jwala ng'eny nam maloyo rech en gino wachone jobed ni rango makare. California's Cartel kantie Bondo wachone weche siasa to tinde nowere godo oonge gimonyalo wacho mor gi wach mar kazi mtaani. Awiti Jarodi wacho kanyo ni nitie kodwa imoso kanyo Faith Mzomo gi Pastor George Marodi Jesus Fellowship wachone oganda med manajiwore nyakoro mgajongo duo kanyo gi chenro ni maro imore esko kanyo sade komiyo jinalore kai wasebedo kanyo gi jaloko Lizo Tieno. Riti Masani nyinga Lydia okay.